Sim, sim, sim. Queres pôr já? Sim. Bom, boa tarde a todas e todos. Esta será uma sessão em português, uma sessão dedicada à lusofonia, digamos assim. Então, temos aqui representantes de Angola, de Brasil e de Portugal, e onde a professora Inês Amaral e o pesquisador de Sakala Ventura irão apresentar conjuntamente a pesquisa Audience and Perception of Disinformation in the Angolan Context. Então, vou apresentar rapidamente os dois. Inês Amaral é professora associada da seção de Comunicação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Tem desenvolvido sua investigação sobre sociabilidades nas redes sociais digitais, participação em mídias sociais, estudos feministas dos média, masculinidades, gênero e mídia, literacia midiática e digital, envelhecimento ativo, audiência, consumo midiático na área digital. Ela é responsável também pelo MediaTrust.Lab e também, naturalmente, coordenadora e integrante de diversos outros projetos de investigação. Temos aqui também de Sakala Ventura. Ele exerce o cargo de coordenador geral na rede das organizações da sociedade civil de Kazenga, em Angola, e desde 2018 é diretor de pessoal e quadros na ONG Plataformas Kazenga em Ação, a PLACA, da qual é membro cofundador. Entre 2016 e 2023, foi professor de psicologia e formação de atitudes integradoras. É psicólogo de formação e ativista pelos direitos humanos. Então, essa sessão é uma sessão rápida, de apenas 30 minutos. Começamos com um bocadinho de atraso, 10 minutos de atraso, então também terminaremos com 10 minutinhos, em volta de 10 minutinhos, de tolerância. Então, passo a palavra para Inês e Isaac, quem quiser começar, como vocês se organizaram. Então, muito boa tarde a todas e todos. Nesta sessão vamos apresentar, como disse a Tatiana Dourado, resultados de uma extensão do projeto MediaTrust.Lab, aplicado ao contexto angolano, obviamente com especificidades diferentes, porque são especificidades adaptadas não só às questões geográficas, mas às questões culturais, às questões sociais e, consequentemente, também às questões que derivam daí, das políticas. Para tal, contamos e contamos ainda com a colaboração de Sakala Ventura, que faz parte da placa, como já disse a Tatiana, que é uma ONG que atua no município de Luanda, e nós fizemos grupos focais, e eu agora vou passar aqui, vou trocar o micro e vou passar para aqui. Vou passar para aqui e vou aqui mostrar-vos alguns slides. Os slides estão em inglês, the slides are in English for the people that don't understand Portuguese. Mas a sessão será de facto em português porque é dedicada, como a Tatiana bem disse, à lusofonia. Então, uma das primeiras ideias que gostávamos de passar, era, se é possível me ajudar aqui, porque os slides não andam. Essa é a primeira ou vem por aqui? Mas está na primeira. É só fazer assim. Ok. Não sai da primeira. Enfim, enquanto esperamos, posso ir adiantando e
E passando aqui para um ponto que acho que é relevante, quando falamos da desinformação, estamos frequentemente a olhar para o contexto europeu, para uma perspectiva eurocêntrica, e estamos também muito a olhar para a publicação que tem sido feita de forma geral. Há poucos trabalhos sobre o contexto africano. O contexto africano não é uno, falamos de um continente e falamos obviamente de 54 países e, portanto, uma realidade distinta entre os diferentes países, mas naturalmente também que se olharmos para o contexto angolano há muitas especificidades e uma delas tem a ver com as questões políticas, não é? Sendo uma democracia recente, porque fará agora no próximo ano 50 anos de independência, não é nem uma democracia madura, nem de todo a democracia desejável, como acho que sabemos. Então, nesse sentido, também é relevante pensar que há um conjunto de elementos importantes a olhar quando se fala de desinformação, nomeadamente as questões da formação das pessoas, ou seja, a educação, não só o facto da maior parte da população não ter acesso idêntico à informação e à educação, ou seja, as pessoas têm obviamente acesso à educação, mas ele não é igual, portanto são acessos desiguais, mas para além disso também a forma como as pessoas podem percepcionar aquilo que lhes é passado, porque as coisas são também condicionadas e a informação é também condicionada. Aparentemente os slides estão bloqueados. Não? Ok, então o tema da desinformação em África, especificamente em Angola, insere-se num contexto de tensões sociopolíticas, onde obviamente a manipulação de informações é usada para moldar a opinião pública, influenciar eleições, aprofundar divisões étnicas. As questões das divisões étnicas têm depois também impactos nas questões sociopolíticas, naturalmente. O panorama mediático angolano é marcado pela coexistência de um controle estatal fortíssimo, sobretudo nos meios de comunicação que são de serviço público, como é evidente, mas também se estende a outros meios de comunicação que não são serviço público, e agora sim já estamos nos slides. Também se estende a outros meios que não são de serviço público, nomeadamente os principais jornais. Sendo que no contexto angolano também é importante destacar o facto de aquilo que é o jornalismo considerado local em Portugal, por exemplo, não existir. Ou seja, o contexto é nacional, os médias são sobretudo nacionais e localizados em Luanda, e depois há algumas outras províncias, outros meios, mas são maioritariamente outros meios associados à rádio, por exemplo. E, portanto, há muito menor dimensão dos meios locais, ou quase inexistente dos meios locais. Também os meios de comunicação tradicionais são, obviamente, aqueles que mais têm enfoque e que têm mais audiência, e, naturalmente, também em rápida expansão o setor digital, o que o torna também muito suscetível à propagação de desinformação. Apesar do crescente acesso a plataformas digitais como o WhatsApp e o Facebook, a ausência de mecanismos eficazes de moderação, ou, por exemplo, que possam considerar diferentes culturas dentro da mesma cultura. Há bocado estávamos aqui a falar da questão das línguas nacionais, portanto, há mais línguas para além do português, o português é a língua oficial. Tudo isso pode, obviamente, agravar o problema, mas obviamente que há um outro aspecto importante, que é a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, que é frequentemente atropelada, e quando não é atropelada, também frequentemente a autocensura se impõe. Então, acho que estes estudos, como eu dizia há pouco, focados em Angola, dificulta de facto o desenvolvimento de estratégias adequadas para enfrentar a desinformação, para estudar a desinformação, e num país com uma sociedade jovem e que tem cada vez mais está a tornar urbanizada, fortemente envolvida nas redes sociais, torna-se de facto essencial investigar os fatores socioculturais e históricos que influenciam as percepções públicas sobre a credibilidade informativa e, portanto, nesse sentido, apesar de existir já algum trabalho bem feito e interessante sobre a África do Sul, ou sobre o Quênia, ou até sobre a Nigéria, sobre Angola não há de facto nada e, portanto, estas lacunas são importantes de esclarecer. Não vamos esclarecê-las todas aqui naturalmente, vamos trazer aqui resultados de um estudo e depois haverá publicações posteriores sobre o assunto. Este estudo, em concreto, procurou compreender como é que as audiências angolanas percebem e identificam a desinformação nos meios tradicionais e digitais,
foram analisadas estratégias usadas pela audiência para detectar desinformação, para detectar os fatores que influenciam a confiança nas fontes informativas e os desafios que consideram enfrentar quando avaliam a credibilidade da informação. Optámos por uma abordagem qualitativa com grupos focais. Fizemos 3 grupos focais locais em diferentes partes de Luanda, mas portanto todos na província de Luanda, que representaram diferentes contextos socioeconómicos e demográficos. O primeiro grupo incluiu ativistas, profissionais e trabalhadores independentes. O segundo grupo centrou-se em trabalhadores de setores informais e classes trabalhadoras, e o terceiro grupo foi composto por jovens urbanos e estudantes da Universidade de Agostinho Neto, altamente ativos no uso de redes sociais. O primeiro grupo teve 8 pessoas, o segundo grupo teve 5 pessoas e o terceiro grupo 8 pessoas também. Esta amostra permitiu-nos captar uma diversidade de experiências, porque fizemos um dos grupos no Cazenga, o segundo grupo, o primeiro grupo no município de Viana e o terceiro grupo na Universidade de Agostinho Neto, com estudantes portanto, mesmo em Luanda, na cidade, sendo que a maior parte destes jovens vive em Luanda. E portanto esta amostra permitiu-nos ter uma diversidade de experiências e permitiu também dar voz a pessoas que utilizam regularmente, com diferentes propósitos, o digital, mas que têm também um conhecimento, eu diria, consciente e uma perspectiva consciente do que se passa no país, da realidade do país destes 49 anos depois do fim do colonialismo português e, portanto, depois do fim da opressão. E também foi interessante perceber que nos 3 grupos, mesmo olhando para os jovens, nos 3 grupos, de facto, continua a existir não só dependência, como uma forte influência dos médias tradicionais, mesmo que as pessoas tenham uma perspectiva crítica sobre eles. As discussões foram conduzidas em português, duraram cerca de 90 minutos, 100 minutos, e centraram-se em 4 temas principais. Um primeiro, os padrões de consumo de média, portanto, quais eram as suas fontes de informação preferidas, incluindo média tradicionais e digitais, as percepções de desinformação. Pedimos às pessoas que descrevessem o que para elas era desinformação, como é que interpretam o contexto da desinformação, portanto, pedimos-lhes definições, exemplos, tanto nos médias tradicionais como nos médias digitais. Vão ver depois a seguir nos resultados que as pessoas elencam muito os médias tradicionais, porque de facto a força, por exemplo, da televisão, em particular da TPA, da televisão pública, é de facto muito significativa. Um terceiro tema que abordámos nos grupos foi a confiança nas fontes de média, portanto fazendo uma comparação entre médias tradicionais e digitais, qual é o espaço, ou quais são os diferentes espaços mais usados para confirmar e, sobretudo, onde é que confiam na informação. E, finalmente, o quarto ponto, as estratégias de verificação, ou seja, quais são os métodos informais que as pessoas utilizam para verificar a credibilidade da informação e também que dificuldades têm nessa verificação da credibilidade. E agora vamos passar aos resultados e, portanto, vou passar a palavra a Lisa Carlos. Para começar, gostaria de saudar os participantes. Boa tarde a todos e todas. E como também gostaria de saudar as colegas aqui da mesa de prevenção, a professora Inês e a Tatiana. E como frisou a Tatiana, eu venho através da placa. A placa é uma organização da sociedade civil, está situada no município de Cazenga, província de Luanda, e país em Angola. Luanda é a capital da Angola. E a placa é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos que visa essencialmente, através da promoção e educação à cidadania, defesa e promoção dos direitos humanos e contribuir em prol do crescimento e desenvolvimento das comunidades, e a placa é membro do Comitê Municipal dos Direitos Humanos no município de Cazenga.
Dando seguimento ao tema, as audiências e a percepção da desinformação no contexto angolano, não é? Através da seção dos grupos focais, começo a abordar sobre a percepção de desinformação. Neste tema, não é? Os participantes dos grupos focais, não é, mostraram uma percepção clara e madura sobre a desinformação, descrevendo-a como informação manipulada, geralmente para servir objetivos políticos ou econômicos em Angola. Não é? A desinformação por si só não é, foi identificada como intencional e frequentemente associada a agendas políticas e econômicas do Estado angolano. E também os participantes relataram a manipulação das narrativas como ferramenta de persuasão. E ainda assim identificaram características, não é, como o uso de títulos sensacionalistas e a inserção de elementos de verdade para aumentar a credibilidade aparente da informação que passam nos mídias. Um exemplo frequente, não é, foi a das notícias falsas que circulam nas redes sociais. Não é? Os participantes falaram muito sobre isso, apresentadas como fato sem qualquer verificação. E há citações, não é, fizeram citações relevantes, que muitas vezes notícias falsas parecem credíveis, até que se procure fontes adicionais para confirmar se há veracidade, não é, daquela notícia veiculada ou não. E depois, não é, falamos sobre as desconfianças dos meios tradicionais, não é, os meios convencionais de veiculação de informação em Angola. Não é? E encontramos uma desconfiança generalizada nos meios tradicionais, particularmente nos conteúdos controlados pelo Estado, como a televisão pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola e todos aqueles canais de notícia que o Estado controla. E os participantes, não é, descreveram esses meios como instrumentos de propaganda, não é, do governo angolano, alinhados com interesses políticos, não é? Passando informações de interesse do Estado e não para a população. E depois também a ausência da abertura de temas sensíveis, não é? Temas ligados à pobreza, à fome, não é? A falta de saneamento, a questão da habitação. Não é? Esses temas não são veiculados nos canais, não é, de comunicação tradicionais. E não falam sobre as desigualdades sociais, a corrupção, e esses temas normalmente não passam nesses canais. Depois, não é, esses meios, os participantes acusaram esses meios, não é, de apresentar uma Angola ideal, uma Angola que não existe para quem vive em Angola, porque a maior parte, não é, da Angola, principalmente da cidade de Luanda, é periférica. Então, quando eles veiculam informação para fora da Angola, sobre a imagem real da Angola, então tiram simplesmente aquela imagem, não é, das zonas urbanas e não das zonas suburbanas. Quer dizer, que a pessoa que não vive em Angola tem uma noção de que Angola é um país estável e equilibrado, enquanto há muita pobreza, eles não conseguem mostrar isso, não é, passando uma imagem falsa sobre a Angola real. E ainda assim, não é, falamos também do papel dos meios digitais. Os meios digitais foram descritos como um campo aberto com vantagens e desafios. Não é? Essas vantagens, não é, permitem o acesso a perspectivas e alternativas e contornam a censura dos meios tradicionais. Não é? Os meios digitais, estamos a falar do WhatsApp, do Facebook, do TikTok, não é? Onde as pessoas vão à busca de informações que os meios tradicionais passam, mas com uma outra imagem. Okay? Então, o Facebook, o WhatsApp, através das suas páginas, as pessoas estavam no local da situação, filmam, fazem imagem e passam a informação verdadeira, quando os canais tradicionais passam uma informação falsa ou manipulada. E depois, nos desafios, não é?
a proliferação de desinformação nas redes sociais, especialmente no WhatsApp e Facebook, foi amplamente destacada nesta pesquisa. E o público consideram que se tornam vulneráveis, não é, à disseminação da desinformação através dos meios. Quer dizer que os jovens que participaram nesta pesquisa revelaram que há uma grande dependência dos meios digitais para se chegar à informação verdadeira. Quer dizer que não há uma confiança, não é, nos meios de comunicação oficiais, não é, do próprio Estado angolano. E esses mesmos jovens mostraram que a internet dá-lhes a liberdade, mas também tem alguns perigos, não é? Porque nem toda a informação que é veiculada no Facebook, no WhatsApp é verdadeira. Ok, depois falamos das estratégias de verificação, não é? Dada a ausência de mecanismos formais de verificação, os participantes relataram confiar em estratégias informais, não é? Comparar informações em diferentes fontes, consultar líderes comunitários ou redes de confiança, confirmar relatos através da observação pessoal ou experiências diretas. Não é aquilo que a televisão, não é, os meios formais, convencionais de informação em Angola passam. É necessário que alguém na comunidade que esteve lá passe a informação para se ter a veracidade, senão ninguém acredita. Depois, um dos participantes, não é, falou de alguns meios de comunicação em Angola que passam informações que têm alguma credibilidade, como o Clube Capa, não é, que é liderado pelo jovem e jornalista José Gama, não é? Tem o jornal Folha 8 de William Toné, não é? Tinha o Macangola de Rafael Marques de Moraes e tem a Rádio Despertar, praticamente, que é um canal, não é, de notícia da oposição, do partido opositor. E também, não é, falamos do contexto sociopolítico, não é, que a desinformação foi frequentemente associada ao controle político dos meios de comunicação. Isso aqui em Angola não há rádios comunitárias como tal, não é? Tudo quanto existe é controlado pelo governo. E até no mês passado, né, o governo aprovou uma lei para o controle das associações cívicas. Não é? Quer dizer que qualquer associação cívica, não é? Se receber um financiamento, tem de saber o porquê que recebeu e para que fim vai servir este financiamento. Porque eles acreditam que, não é, os jovens saem em ruas ou criticam o governo em função de apoio, não é, de entidades externas. Então eles criaram uma lei para poder controlar as associações cívicas, que muitas delas tiveram que fechar os escritórios em Angola e em Simbora. Então, os participantes identificaram uma cultura do medo, onde questionar as narrativas oficiais do Estado pode ser visto como um ato de resistência e perigoso. Esta cultura do medo, não é herdada do passado, não é, através da repressão que já houve no passado, né? Em Angola, depois, não é, da independência, em 1977, houve um ato de repressão total em que mais de 80 mil pessoas acabaram por morrer. O livro de Dalila Cabrita, a PUR de Angola, fala sobre isso. Então, daí até as gerações atuais. Assim também, não é, esta dinâmica, não é, cria um ambiente em que cidadãos, embora conscientes, têm dificuldade em desafiar as narrativas dominantes. Isso acaba por se traduzir numa aceitação passiva de narrativas mediáticas, mesmo que sejam duvidosas. Por mais que as informações sejam duvidosas, as pessoas têm medo de questionar, porque podem ser perseguidas. Ok, continuando, sobre a literacia mediática, os participantes sublinharam a importância da literacia mediática para combater a desinformação, identificando lacunas críticas no sistema educativo angolano. As escolas não incentivam o pensamento crítico, não é? Porque
conteúdo em ser controlado pelo Estado angolano. E há muita manipulação nos conteúdos da escola. Não é? A informação é delineada, não é, no sentido de não poder despertar a juventude. Não é? A geração passada passou por isso, a geração atual e as futuras gerações poderão passar por isso. Então, eles propuseram programas de formação comunitária para aumentar a capacidade de identificar a desinformação. Continuando, então, os resultados revelam que o público angolano, não é, estão conscientes da desinformação, têm noção daquilo que acontece, mas enfrentam grandes desafios para navegar no panorama mediático atual. A desconfiança dos meios tradicionais, o crescimento exponencial da desinformação digital e a falta de literacia mediática são problemas centrais na nossa realidade. E é essencial promover a independência dos meios de comunicação, melhorar a moderação dos conteúdos digitais e investir em educação crítica para construir uma sociedade mais resiliente e também mais informada. Para concluir, podemos afirmar que a luta contra a desinformação exige esforços coordenados nos campos da educação, da política e da tecnologia. Neste sentido, torna-se evidente que apenas cidadãos críticos e capacitados, não é, tenham capacidades para poderem enfrentar desafios e promover um ambiente mediático mais justo e transparente. Se as sociedades são mal informadas, tomam mais decisões. Okay? No caso particular de Angola, em que os médias são altamente controlados, já que os médias são praticamente todos nacionais e politizados, e os médias alternativos são frequentemente cooptados pelos atores políticos para passarem mensagens igualmente ideológicas. Não é o que acontece. Nós tivemos jornais como o Maca Angola, que criticavam o antigo governo de José Eduardo dos Santos. Não é? No novo governo do João Lourenço, que é atual presidente de Angola, o jornal praticamente já não existe, praticamente foi cooptado. E tantos outros jornais, não é, que foram cooptados e hoje desapareceram. Então, assim, a literacia mediática pode ser uma alternativa para ultrapassar a opressão e polarização política que constrangem o ambiente mediático em Angola. Tudo obrigado. Agradeço a Tsakala e a Grace. Temos pouquíssimo tempo, mas há um tempo ainda para fazer uma ou duas perguntas, uma rodada única. E aí os autores também respondem de uma vez só para passarmos também na sessão seguinte. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, por favor. Só um minutinho. Há alguma outra pessoa também que queira colocar alguma questão? Porque o interessante seria fazer uma rodada única. Pedro Jerônimo também. Então tá, temos duas pessoas. Olá, Ricardo. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para o Isacala. Quando fala em cultura do medo, essa cultura do medo, pelo que eu percebi, acaba por ainda potenciar mais a desinformação, certo? Ou seja, não é uma cultura do medo que possa gerar, por exemplo, contranarrativas. Ou seja, um combate à desinformação. Porquê que acha que isso acontece? Seria uma pergunta mais simples, que é, no fundo, já foi falado para vocês que é uma realidade, nesta perspectiva, pouco estudada. Qual foi o desafio, do ponto de vista metodológico, que vocês encontraram para levar este estudo? Eu diria que, se calhar, isto é mais comentário, uma das coisas a fazer, possivelmente, é fazer mais estudos para se conhecer melhor uma realidade que não é tão conhecida, este cruzamento de saber o que é desinformação no contexto que não envolve. Ok. Desculpa, como chama? Não percebi. Dora. Dora, nós analisamos que a cultura do medo em Angola parece algo epigenético. Não é algo que vem das nossas gerações.
Isso é algo que vem da geração já dos nossos pais. Não é? Foi solidificado, não é? Durante a repressão de 1977, não é? Quando houve um conflito dentro do partido que governa Angola. Não é? Houve uma dúvida, não é, de outros indivíduos do mesmo partido sobre a governação de Agostinho Neto, e Agostinho Neto, não é, em colaboração com outros atores, fizeram um ato de repressão sanguínea. Então, a partir daí, não é, foi proibido falar de política em Angola. Quer dizer, quem falasse de política, não é, seria identificado como um indivíduo, uma pessoa não grata, alguém que está diretamente a combater o governo. Então, depois também houve a questão da guerra política, não é? Da guerra em Angola, da guerra civil em Angola entre o governo e o partido opositor, o MINTA. Todos aqueles indivíduos que fossem identificados como, não é, apoiantes da UNITA também eram dizimados. Então, quer dizer, que aquela geração de 77 e a geração pertencente ao partido opositor não poderiam falar nada sobre o Estado. Quer dizer, são esses indivíduos dessas gerações que geraram outros indivíduos que somos nós. Não é? Quer dizer, que a cultura do medo foi transmitida a partir de casa. Eu lembro-me uma vez, eu usei a t-shirt, ofereceram uma t-shirt da UNITA, que é o partido opositor. Eu fui para casa, não é, vestido da t-shirt. E meu pai disse, se voltares a vestir mais isso, não vens para minha casa, porque podem te matar e podem perseguir toda a nossa família. Quer dizer, até o próprio meu pai, não é, já tinha, a cultura do medo só foi implementada a partir da geração dele. E quando eu comecei a participar em manifestações, eu lembro-me em 2015, quando houve o processo dos 15 mais 2, e tive colegas, tive amigos como no Nova Arudala, o professor Domingos da Cruz, foram presos. Eu informei isso ao meu pai. Meu pai disse, você nunca vai em manifestações. Quer dizer, a cultura do medo foi implementada a partir das gerações dele. Quer dizer, que a nossa geração só está a dar seguimento, aquilo já está grudado, não é, na nossa memória. Então, nós, enquanto jovens que temos essa informação, temos conhecimento, não é? Temos que procurar forma de nos despirmos, não é, desta realidade, não é? Educando e ensinando as próximas gerações para poderem mudar a consciência. Só não existe. Eu acrescentaria só, não é o meu lugar de fala, mas a resposta agora, acrescentaria só 3 coisas. Uma primeira, que eu cheguei também agora da África do Sul, mas antes estive em Angola, e, por exemplo, as pessoas não usam a expressão, é raro usar a expressão MPLA, né? Ou usam ao governo ou ao partido da situação. E também diziam oposição, ela só disse uma vez UNITA até agora, ou 2. Portanto, isso é a cultura do medo. A desinformação também acontece pela oposição, né? E por outros atores que não se sabem quem são. As pessoas têm receio, quando lhes perguntamos nos grupos focais, para elas tudo é desinformação. Quer dizer, é evidente que para elas a TPA, por exemplo, ou a Rádio Nacional é desinformação, mas a Rádio Despertar, por exemplo, de Angola, que é associada à UNITA, também é desinformação. E uma série de sites, que a Dicefala também referiu, e outros que são portais ou que são páginas no Facebook, também deixam as pessoas na dúvida. A questão é sempre quem está por trás. E isso tem a ver com o que eu estava a dizer sobre a questão da cultura do medo. Mas só acrescentar que a cultura do medo não afetou assim tanto, porque ele também já foi preso político, tal como os 15 mais 2. Sobre a questão dos desafios metodológicos, eu diria que nós temos obviamente limitações inerentes no contexto de um trabalho qualitativo e com grupos focais. Uma das primeiras questões tem a ver com o facto do ano ter 10 milhões, a província tem 10 milhões de pessoas. Portanto, obviamente que tem tantas pessoas como Portugal. Portanto, obviamente que, do ponto de vista representativo, não há possibilidade alguma, e há um outro constrangimento, que é conseguir chegar à fala com as pessoas. É mais fácil chegar à fala com pessoas novas. Há apenas uma pessoa acima dos 40 anos que fez parte deste grupo, que tem 67. Por exemplo, o segundo, acho que foi o segundo grupo focal, estava uma senhora mais velha, mas ficou com imenso medo de falar connosco, ficou a ouvir tudo, mas ficou com imenso medo de falar connosco. Portanto, a questão da cultura do medo também se coloca aqui.
Também acho que um ponto interessante é dizer quando foram feitos o grupo, ou quando foi feito o grupo na Agostinho Neto, foi numa sala de reuniões, e enquanto um dos professores lá esteve sentado, ninguém respondia. Portanto, só quando o professor saiu é que as pessoas respondiam, e isso acho que também, e eram alunos de comunicação social, e isso acho que também é relevante dizer. Portanto, a representatividade da amostra, obviamente, num estudo qualitativo não é possível, nós tentámos equilibrar do ponto de vista de género e tentámos equilibrar do ponto de vista da periferia, olhar para as pessoas que estão na periferia, para as pessoas que estão na zona mais urbana. As questões sociopolíticas, portanto, esta questão da cultura do medo, as restrições que existem, não só a liberdade de imprensa, como a liberdade de expressão. Portanto, de facto, as pessoas não falam sobre política, ou quando falam em grupos fechados, e isso pode influenciar também as respostas dos participantes. Por isso, por exemplo, houve grupos com quase 2 horas, porque na realidade as pessoas só ao fim de algum tempo é que começavam a ficar mais à vontade para falar, mas nunca, por exemplo, ninguém referiu em nenhum grupo, podemos ver as transcrições, ninguém diz MPLA, nem ninguém diz UNITA, por exemplo. Depois a questão também do dinamismo das plataformas digitais. Eu acho que é difícil porque tem mudado tanto e há uma constante disseminação em Angola de conteúdos. Por exemplo, há muitas coisas que as pessoas não conseguem, tal como noutras latitudes, aqui também acontece isso, mas em Angola em particular há muitos locais onde as pessoas se informam ou desinformam, como quiserem, que depois não conseguem identificar se é jornalismo ou não. Por exemplo, há uma página que também tem no WhatsApp, há muita coisa no WhatsApp, muito mais do que em Portugal, canais que estão no Facebook e que depois despejam conteúdo no WhatsApp de vídeo editado, por exemplo, um sobre crime, na meia do crime, ou chega agora aguenta, N coisas que vão trazendo informações com vídeos que, por exemplo, na meia do crime vai entrevistar pessoas que estão a acabar de ser presas pela polícia. É uma realidade muito distinta e, portanto, esse tipo de consumo faz com que as pessoas não consigam distinguir que isso não é informação, por exemplo. As únicas pessoas que identificam que na mira do crime não é informação são estudantes de comunicação, embora com alguma dificuldade. Depois não há ferramentas de fact-checking, começou agora em outubro o Polígrafo África. Eu estive com um jornalista do Polígrafo África em Angola e a primeira coisa que ele disse foi: a nossa maior dificuldade é confirmar fontes. Porquê? Porque primeiro fontes oficiais não há e quando há é sempre isso não aconteceu, mesmo que eles tenham visto e que tenha acontecido. E depois tem a ver também um outro aspecto para finalizar, tem a ver com as questões das barreiras técnicas. É difícil ter acesso ao digital de forma permanente, isto é, consegue-se ter acesso, mas os acessos são sobretudo móveis, não é? Portanto, há um salto, mas isso é de forma geral no continente africano, houve um grande salto logo para o digital móvel, não é? E eventualmente o tipo de dispositivo que a pessoa tem pode condicionar. Por exemplo, quem acede aos vídeos não são todas as pessoas não têm todas smartphone como imaginam, não é? Portanto, há uma grande disparidade no que diz respeito ao acesso dos dispositivos tecnológicos. Portanto, evidentemente que os participantes das zonas mais urbanas e sobretudo os estudantes todos tinham smartphone, mas é um contexto diferente. E as pessoas podem ter, por exemplo, smartphone e outro telefone qualquer, que já não usamos aqui, de teclas, porque quando se deslocam em alguns sítios têm que usar esse telefone ou podem ser eventualmente furtadas. Só para concluir, em termos de perspectivas de estudos futuros, talvez fosse interessante fazer um questionário. O problema é como fazer um questionário em Angola, ou seja, como implementar um questionário que possa ser representativo e que o Estado possa autorizar. E depois, eventualmente, pensar numa análise longitudinal, que poderia ser interessante, e pensar em mais parcerias com organizações locais para sair. Nós fizemos com a placa, também tivemos algumas pessoas de outro município de Viana a falar, mas eventualmente poderia ser interessante sair especificamente da província de Luanda e ir a outras províncias que são literalmente invisibilizadas nos média e, portanto, perceber também como é que elas se veem nos médias, se é que elas se veem, não é? Porque uma das pessoas, uma das coisas que disse sobre os resultados, há uma pessoa que diz a Angola bonita que aparece na TPA não é dos nossos bairros. Seria interessante também perceber como é que essas pessoas se veem representadas, se é que elas se veem representadas com informação ou desinformação.
Bom, boa tarde a todos, eu sou a Luísa. Nós vamos ter agora a nossa segunda sessão de comunicações, vai ser uma sessão em inglês, então vou fazer a apresentação em inglês, eu espero que seja tudo bem para todos. So, our next session is called News Deserts and Local Resilience. We're going to have 4 presentations, and I'm calling Tiana Blagojev. I hope it's okay. She's going to present the communication overview of the critical information needs and engagement of local media with their audience in 27 European countries. Thank you, Tiana. Okay. Hello everyone, my name is Diana Blagojev and I am with my colleague Jan Kermer working on the issues with news deserts in 27 EU countries, and we're working on the paper that focuses specifically on critical information needs, that's actually public interest news, and the engagement of local media with the public. I first wanted to ask you, does any of you follow local media in your community? Can you raise hands? Very modest, sort of, or you're shy? Okay, so basically the issue here is that in every smaller community, there is a necessity to access the information of critical importance, which is related to infrastructure, to health, to education, to elections. And it was noticed by the research that Center for Media Pluralism and Media Freedom did, that there are areas in EU which are sort of isolated and where there are issues with communities that do not access this news. In this essence, there is a mentioning of news deserts, but for this particular research, for the news deserts approach for the European Union countries, we opted for looking at it from a more wider perspective, which is related not only to the number of local media in your area, but also to the issues of editorial independence and political. Hence, our definition is geographical or administrative area where it is difficult or impossible to access information that is diverse and relevant for the communities from independent local regional media or community media. In this sense, we did a kind of a questionnaire with our local researchers in 27 EU countries that covered several indicators. First one is related to the number of local and community and regional media in a country. Second one was related to economic aspect, then to the safety of local journalists, editorial independence, and social inclusiveness. General main findings I would just briefly mention here is that the news deserts assessments were worstly assessed in the Central and Southeastern European countries in comparison to northern ones. There is also issues with the capitals that have news deserts in their suburbs, such as Riga or Dublin, and also that in some countries like Denmark or Austria, there are at the moment no news deserts. However, if this something strategically or systematically is not done with the local media, news deserts will arrive in mid-term or long-term. So social inclusiveness area, which is often neglected, deals with minority groups and marginalized groups, but here we also considered this public interest news provision, and we also considered the engagement of local media with their audience. In essence, you can see how the scoring is done in this indicator, and what is the most problematic thing is related to provision of marginalized coverage of marginalized groups, and also minority media representation and coverage. Finally, for the overview of these critical information needs and the engagement of local media, we posed these 2 questions. Critical information needs, we looked from Friedland from the US, and for the engagement, due to very short period of time of the implementation of our project,
we opted to gather as much data as possible, so we somehow connected both trust and the engagement, meaning some kind of social cohesion within the local communities, because they tend to have stronger and more direct connection with their audience. In this sense, the first I would go with the critical information needs. You can see the results. You can see that Germany and Luxembourg are quite well. There aren't many very high risks, so you can see that actually no data is for Romania, because at the moment there is no research on this topic according to our local researchers. On the other hand, I will start here with negative and end with positive, so that we don't slash our wrists by the end of my presentation. So first of all, to say that the many cases of the lack of critical information needs is confounded by the political interests in the local sphere, or the influence. You can see the V4 countries mostly. Then also there is an issue of ownership structures that are sort of connected to the political, again, aspect, and this is also profound either by direct ownership of local media, or if we look at the indirect influence of political parties on the local media themselves. And finally, there is a lack of financial resources. You can see here examples. Of course, we don't say that in other countries these issues do not prevail. However, they were highlighted by our researchers as something that is important to mention. Secondly, when we looked at the content itself, there's also a lack of research on the content. We all know as researchers that it is a time-consuming effort, but still some of the countries did have this kind of information. So in this sense, you can see that there is a lack of diversity in topics, like in the example of Croatia. In their research and content analysis, usually males are the ones who were interviewed, political representatives or elites, or there is a sensible content and soft news that prevail, like in Denmark or Estonia, or also superficial coverage, like for example in the Netherlands. Also, what we would like to say is that sometimes local media, either due to financial issues, like in the case of Ireland, or political influence, they use press releases without any journalistic tendencies, and this is shown as some kind of a problematic issue to do. On the other side, there are some positive aspects. I have to say that there was a notice on the critical information needs and as well on the engagement, that there is a lack of data. So there were different tactics that our researchers did, from following documents, legal documents, in case they did not find the latest research. So for Germany, for example, the assessment was based exactly on the legal documents, because perhaps the situation we received from some countries, from some people that, for example, Rhine-Westphalia region can be considered news desert. However, according to their legal framework, this would be kind of a positive assessment. Or in the case of Luxembourg, where actually because of the smallness of the country, there is a well-distinguished communities differences, and in that sense they are able to target better the audience. And in that sense provide critical information needs. Also you have here like some other cases of meeting critical information needs of other countries with Finland, Latvia, Belgium, etc. As for the engagement, you see it's a bit of a different situation, but again, there is no again very high risk. And on the other hand, for example, no data again that was scored in Romania was in this case assessed as a high risk, because the engagement somehow and the audience relationship does affect the economy and they considered it important. Again, the things that are creating issues are financial, that make the engagement difficult. There is a lot, especially in this engagement part, a lot of missing, fragmented and not up-to-date data. So I have to say what Pedro and Luisa did with the focus groups on their paper is very good,
and it should be done continually so that we could see how this involvement and how the connections between local media and their audience is happening and developing. Finally, I would say that political and commercial capture of local media also deteriorates trust, for example, in the case of Bulgaria, and due to less critical approaches. So this is a kind of an interesting thing that was reported. On the other hand, we can continue with looking at this from the positive perspective, that the trust in local media is high in Croatia, Ireland, Denmark, and Greece. So there were research based on which there was a kind of an information on this. However, in other countries there weren't this detailed information on local media trust, and this could be something to look at and to continue doing, or actually to start doing. And what they wanted to say when they were mentioning these positive aspects is somehow this connection of local media building social cohesion, like in the case of Greece, that it is a part of the identity, like in the case of Ireland, or in case if they close down, that they will be really missed. So there is this direct connection with them and some kind of a personalization of the local media. What are the tactics that the local media do, at least from our data collection, is that they try to listen to their audience as much as they can. They communicate more directly. There are certain events that they are organizing. There is also a kind of a inclusion of the audience in even the production of the content and in the sharing of it. When we talk about the organizing of socially relevant events, which you see the countries, the interesting case is of Latvia, where basically they are using these events as a kind of a feedback from the audience, because the audience measurements are very expensive, hence they have difficulties in providing that kind of thing. So they do sort of measurement of the audience directly from getting the feedback from them at these events. And as some kind of another solution, they saw like participatory journalism, like in Italy, or solution journalism in France. Like these were just examples that were highlighted in these two countries. As I said, that this is by no means mean that they do not exist in others. However, participatory journalism was considered a bit of a slippery slope, because there is an issue with the with following professional standards and ethical standards. So in that sense, this was a kind of a reservation when using this type of engagement, let us say like that. So to conclude, both engagement and critical information needs, news and provision of public interest news is seriously being influenced by two aspects, by both financial issues and in critical information needs, particularly by the political capture, either through direct ownership or by indirect influence of the government on the local media. There is a lack of up-to-date studies that we hope it would improve over time, and I think that this conference that Pedro is doing is actually very helpful in also building a kind of an informal network of people who believe that local media are worth saving, at least I do. And in the final thing, to explore the possibility perhaps, because we have been talking today about many negative aspects, maybe to look at it from a news resilience point of view that is more positive, meaning basically to look at the communities who do not have local media and who somehow cope for years, either because they, for example, never had a local media in their area. So maybe some things could be learned from this a bit of more positive perspective, or something that is not absent, but something that is already present and to be assessed. And I would just like to give a special thanks to all the researchers from these countries who participated in this project, because without them, and Dora is one of them definitely, and I'm looking forward to listen to her presentation, to state that it was a very difficult and very comprehensive job. And I have to say that for some things we sacrificed comparability between countries with specificity of each and every national media system. So this is a kind of a negative aspect, but as we stated, more national research is necessary
to really understand how these news deserts develop in each and every media system in 27 EU countries. So with this, I have some useful links and one GIF, and I would like to thank you all for your attention. Thank you, Tiana. Now I invite Ricardo Moraes to present There Will Be News. Can journalism students cover the news desert gap? So, hello everyone. So I'm going to present this work. This work is something research that I'm doing with Ana Paula Alencar this year, my colleague. So we're going to talk about the possibility that journalism students can effectively cover the news desert gap, but we're going to talk about a lot of other things. We're going to start with some contextualization, then methods, results and conclusions. In terms of contextualization, it's important to know what we're talking about when we talk about news deserts, so we need a definition. In terms of definition, we have the Atlas de Notícia in Brazil, the expanding news deserts in USA, and also the state of local news here in Portugal, made by the MediaTrust.Lab. So, News Desert is a Portuguese municipality without local news. Print and digital publication is not registered in the Entidade Reguladora de Comunicação, are also excluded. And municipalities with only one specialized communication outlet were also included as deserts. You can also have some definitions of what is a semi-desert, what is a municipality that are at risk, and what are the municipalities that out of this desert. Why this definition is important? Because in line with some other authors from that have made some research, I'm not completely agree with this definition of this of news desert that we use in this some of these works. But starting what we have in Portugal. So in Portugal, out of the 308 existing municipalities are news deserts or semi-deserts or at risk of becoming one. 78 municipalities are 54 are in a total of news deserts. They don't have any media outlets producing news about these territories. North, Center and Alentejo regions concentrate over 80% of news deserts. If we look at Brazil, in Brazil, a number of municipalities considered as news deserts is lower than the number of cities that count at least one journalist communication vehicle. This is new data from the last year, so data from 2023. They have a reduction of 8.6 reduction in the total number of news deserts. But still, there are a lot of cities and a lot of people in Brazil that don't have access to news about the place where they live. But, so more information about Brazil. Atlas de Notícia added another
575 digital native initiatives and 239 radio stations to its database. These data are important because in the last census from Atlas de Noticia, they considered not only the traditional media, if you want to say like that, but they also consider some community media, and this is important to believe in the possibility that some municipalities, some regions, there are some information that people can have access, not from the traditional media. Like I said before, it's important to have some reinterpretation of the concept of news deserts. There are some authors in some papers that believe the concept of news deserts means different things in different settings and contexts, like in the presentation that we listened before. So the interpretation of the context of news deserts is important. The presence of a news desert is not a simple question of a locality having or not having a local media outlet. It's important to know what is the coverage that these media are making. News deserts need to be critically questioned in relation to the concepts of news, journalism, and media. So, with this contextualization, what we have in Portugal, what we have in Brazil, but also this idea that we need to rethink this concept of news deserts, we established these 4 goals or these 4 objectives. See if in territories considered to be news deserts there are higher education institutions with courses in the field of communication or journalism. In cases when we find these courses, register if those include any academic media. Then also think about the possibility of a lack of courses offering in some regions of the countries is a factor that can be responsible for having more news deserts, and understand whether the decrease in news deserts that happened in Brazil and happened because they considered in the last census the possibility of community radio, bringing information to people, can be linked to the emergence and growth of community communication. So, why these objectives? Because our main hypothesis is that students of communication and journalism can have an essential role in mitigating the so-called news deserts. Participation in academic media creation and the creation of news startups can effectively combat these news deserts. And also, because these studies present data that that conclude this, the idea how students see and look to journalism is different from other people. And as you can see, students involving these news desert startups place greater emphasis on service or altruistic roles of journalism than the watchdog role. And also, they believe that these new startups they created can effectively combat news deserts. So we start seeing what we have in Portugal. This is the map with the deserts, semi-deserts at risk or out of the desert, and that these are also the universities that we have in Portugal with courses of journalism or communication, or courses of communication that teaches journalism. In our analysis of our higher education institutions in Portugal that offer journalism or social communication courses, public and private, universities and polytechnics, but that are classified, and this is important in the Portugal context, they are classifying this area of journalism because there are many courses of communication but don't teach journalism. We see that there are 26 institutions, but none of them are in an area considered a news desert or semi-desert. However, it is clear that some institutions are in neighboring municipalities, without forgetting that there are some courses, some institutions that have courses in communication, but even if they don't have journalistic course, maybe they can teach something or they can stimulate the students to create startups in the area of information, in the area of journalism.
if you look to the Brazil, it's complicated. Brazil is very, very big. So data from Atlas da Notícia, we can see where are deserts, where are municipalities with at least one journalist media, and we kind of can see where are the universities with the courses of journalism. So when comparing Brazilian cities classified as news deserts and near news deserts by the Atlas da Notícia, with the location of in-person journalism courses in the country, we found that none of these cities have a journalism course. Brazilian journalism courses are concentrated in the capitals and largest cities of each state. And according to some research done, journalism courses registered with the Ministry of Education are concentrated in 150 of the 5,570 Brazilian municipalities. So a lot of courses, but a lot of courses in some cities. There are a lot of people without a lot of cities without courses of journalism. Then we can also see, because it's the second part of our research, if there are some academic media in these universities that have some universities with journalistic courses and communication courses. This is not an exhaustive list of academic media. We have only some of these academic media. So there is no database of academic media in Portugal, and that is a problem to do some research like this one. Furthermore, it's difficult to understand the nature of these media, since some academic media operate essentially as teaching and experimentation laboratories, like we have here in UBI with Rádio Universidade do Interior, Televisão Universidade do Interior, or even with Urbi et Orbi. And in other cases, they are in the universities, and they are also registered in the Social Communication Authority. So it's complicated to understand this diversity in terms of academic media. There are also several media outlets considered academic, but with no direct connection to students or journalism courses, as we have seen in this first national meeting of university journalism. In Brazil, contrary to what happens in Portugal, in Brazil they have some data about the television, academic television, about radio. Portugal, we don't have this data systematized. So university media have limited circulation, they are restricted to the academic community. There is no centralized or unified list of university media in Brazil. Even if there is no centralized list, they have more information that we have in Portugal. According to the Brazilian Association of University Television, in Brazil there are 119 units, 140 are web televisions, and the network of university radios of Brazil. So there are networks, there are some networks that are trying to have numbers about the radios, about the televisions. In Portugal, we don't have anything about that. So when we don't have institutions or courses, the possibility of this is a reason to have more situation of news deserts. Yes, because we can say that there are fewer qualified journalism, that are limited research and innovation, and that are reduced public awareness of media issues. So this can affect the way how people see information, and can affect we can have more news deserts because of that. Running a little bit, then trying to understand if, like in Brazil with the community media, can also be something important. Yes, in Brazil, there are new understanding of the news environment in the Northeast, where community radio stations play a relevant informative role, especially in smaller municipalities and peripheral regions, traditionally forgotten by the mainstream media.
and so they have relaxed the criteria, they have changed the criteria. This type of outlet makes a difference in the media ecosystem. In Portugal, maybe we can start considering the same. We don't have, like I said, much information about that, but it's important to highlight the investigation of the researcher Miguel Midlange, because they made some collection of data about community media across the country, and as you can see, there are community media in Portugal. Maybe this community media can cover some of the news deserts in the country. And I'm going to skip that. To finish some conclusions, so we believe that the concept of news desert must be reinterpreted, especially considering the geographic distribution and effective reach of existing media outlets. The mere existence of media outlets does not guarantee adequate coverage, nor the quality, depth and relevance of the information produced. Digital platforms and social networks play an increasingly important role in the dissemination of local information. So community participation and involvement in the production and dissemination. So if we want to, communities are connected to journalism, we have also to see what they are producing. Journalism students have a transformative potential. They represent a valuable and underutilized resource in the fight against news deserts, as they can offer energy, innovation, and up-to-date knowledge. Training process in journalism and communication needs to change and start to encourage more entrepreneurial initiatives. And so we also need some more collaborative projects between universities, between communities. Use the power of community communication, and we need more research, because in Portugal, the idea, I believe the idea for the study is good, but then when we go to doing some research, we have some problem because we don't have data. Not data about academic media, not data about community media, so we need more research. We need more research about community media, about academic media, to maybe see if in these places considered news deserts, there are some media, some kind of information that can be valuable to the citizens, and some references, and thank you. Thank you, Ricardo. Now I'm going to call, I don't know if it's Dora or Patricia is going to present. All three. Okay, so Dora Santos Silva, Patricia Caneira, and Luiz Oliveira Martins are going to present risks and opportunities for local and community media in Europe, the Portuguese case. Hi everyone. So we are three here, but we are a team of 5 from Nova University of Lisbon, and we were the team that did the study in Portugal that Tiana presented in the first session. So this is the Local Media for Democracy project that Tiana already showed. The data was collected in 2023, and there was a questionnaire to uncover news deserts in Europe that had 54 indicators and 12 contextual variables structured in 6 categories. So, what did we do? This is, of course, the operational definitions that we used. All of the countries use these operational definitions regarding local media and news deserts. And our research questions of course, to this presentation were 3.
First, what risks and opportunities are for local and community media in Portugal? Second, what are Portugal's best innovative local and community media practices? And third, what are the main specificities of this sector in Portugal compared to other countries? And this third question, of course, it's an original work that we did for this session. Regarding the risk scores by indicator, so as you can see, Portugal is at high risk regarding the indicator social inclusiveness, is at medium risk regarding two other indicators, market and reach and infrastructure of local media, and then Portugal is considered low risk regarding the safety of local journalists and regarding editorial independence. And we are detailing next all of these indicators. So, regarding the granularity of infrastructure of local media, we can see that the medium aggregate score of 27 countries is 42.5, so it's medium risk. And it's important to highlight that is the second highest risk score in comparison to other indicators. Portugal is at medium risk, 50. It's higher than the average, the European Union average level. And you can see the countries that present the highest level of risk: Czech Republic, Lithuania, Romania, Slovenia, Latvia, and Estonia, Greece, and Sweden. And then those who present the lowest risk are Malta, Austria, Luxembourg, Germany, and Denmark and Poland. So, what can we say about this indicator that, of course, justified the medium risk associated to Portugal? We can see that there are only 18 daily, regional and local newspapers, and we may think that urban areas are well covered, but regarding the urban areas, we can also include suburban areas. And in this case, in the case of suburban areas, we find out that are misrepresented regarding not only geographic, but regarding the communities that are represented. And for example, in the suburbs of Lisbon, there are a lot of areas that are misrepresented because they are associated, usually in national and journalist newspapers and TV, they are only associated with big headlines such as crime and poverty. And regarding rural areas, people usually have access through local newspapers and radio, but as Ricardo said, if a rural area has a radio, local radio or a local newspaper, that doesn't mean that the journalistic coverage is local. Because in fact, some local radios, they broadcast program and information with little link to the regions. So they are in fact national newspapers and radios. Okay, good afternoon. My name is Luís Oliveira Martins, and I work essentially in media economics. So I was brought to this project to analyze this economic dimension that we study. Now, we have an indicator that is mainly related with the economic conditions of local and community media, the revenues, the subsidies, the state advertising, and the way the market shares are structuring. What we can say is that overall in the European Union, the medium aggregate score for all countries is 58%, so it's the highest risk score in comparison to other indicators. So it's an area of concern in the EU. In Portugal, we have 45%, which means medium risk. It doesn't give you some kind of red flag for now.
But I would like to state that since that study until now, I've been working in other projects related with the UUI also, this institute, and we are already identifying some problems, some additional problems in the economic dimension of local and community media, especially in the Media Pluralism Monitor project. So, in terms of the way the local media are trying to find a balance, until now, we can see that the state in Portugal is crucial for now, because the local and regional media have difficulties to have other kind of revenues, and so we have these incentives that comes from government and other state structures. The pay postage is very important. Some subsidies to digital development and technological modernization, and also the state advertising, that has been some help for local and regional media. But as I was saying before, we can see some problems in the near future. In the part related with safety of local journalists, I'm going to be a little bit quicker. We can see that the risk is low. We cannot find in Portugal major risks in terms of the safety, the physical safety and the working safety of journalists. We have, of course, some cases that sometimes we hear in the media related with particularly sports journalists. And in the area of the media firms, there is some problems, because we see that in Portugal the salaries, the wages that the journalists are getting in local and regional media are very low, and so this creates some kind of not very good pattern for their incomes. So I'm going to give you the floor to Patricia. Sorry. Thank you. So, just like safety of journalism, we brought another indicator about editorial independence, and that's another green flag for Portugal, because we are at low risk with 31%. So Portugal ranks 21 first out of the 27 countries analyzed in the report, with only 6 countries presenting a lower risk, such as Netherlands, Ireland, Finland, Sweden, Belgium, Luxembourg and Denmark. And if we look at the media aggregate score of all countries, we have at 50%, so 31 is a good thing. And why do we say that Portugal is at low risk according to editorial independence? Well, both the radio law and the television law prohibit parties and politicians from owning or financing directly or indirectly media outlets, and also the transparency law obligates media owners to provide detailed information about finance and about property. State subsidies are duly regulated and there are no problems with their distribution. The only problem is the amount of the subsidies. So according to the Article 38 of the Constitution of the Portuguese Republic, the state guarantees the freedom and the independence of the media from political and economic power, and also the Statute of the Journalism and the Code of Ethics for journalists contain important provisions against commercial interference. But this is not all good, and we have some concerns. Well, the most important concern is that sometimes local media are indirectly pressured by commercial entities, municipalities or sources due to their close relationship. But there are also concerns such as the big participation of politicians in opinion spaces in newspapers, in radio and in television, some measures to prevent newspapers from accessing public documents, as the former Minister of Infrastructure João Galampa in June 2023, as a way of denying access to 105 documents by the national newspaper Público, and also refusing to provide information to journalism, as happened in April 23, when the municipality of Idanha Nova declined to provide information to a journalist about a municipal project of interest. We also have some cases of defamation, for example, the mayor of Porto, which in September 22 called the journalist a perfect idiot. Another big concern about this
is the content diversity, as most local media cover the same subjects, usually linked to agendas or cultural associations. Even when covering different sections, the tone and the actors are usually very different. But now we have a red flag about the social inclusiveness. In Portugal is at high risk with 61%, higher than the average of 50%, and then Portugal joined the group of Romania, Cyprus, Czech Republic, Hungary and Croatia. And why is this? Because usually the minority groups are not sufficiently represented in either PSM or private media, and local media usually don't engage with these publics. We have also one good example, which is Mensagem de Lisboa, a local newspaper in Lisboa, which does journalism in Creole, the second most spoken language in Lisbon. And so the final indicator, of course, there is no risk associated. The questioner only asked if we have best practices or not. And we, of course, can identify some innovative responses, mainly regarding storytelling, data journalism, and social innovation. Like Patricia already said, Mensagem de Lisboa, like Divergent, who has already won a lot of awards, and of course our public service media, who tries to innovate in storytelling, such as in binaural sound. But that doesn't mean that we are not concerned, because we don't see in local media or in the national media a lot of innovation with really effective impact regarding business model. And that is our main concern. And in fact, in our conclusions, we see that specifically Portugal, we need to regulate community media, because it does not exist officially, of course. And online local media addresses several concerns, because our press law and our radio law is not really updated with the digital ecosystem. And of course, the lack of social inclusiveness is related to the misrepresentation of suburban areas and communities, and also the low number of effective local radio and newspapers. Regarding the safety of local journalists, in fact, is at low risk, but we need to highlight that they have really bad labor conditions. And the most important recommendations that we can do specifically for Portugal are associated with financial sustainability of local media, and of course the development of long-term audience engagement strategies. Thank you. Thank you, Dora, Luisa, and Patricia. Now I call Gisele de Oliveira Martins. She's going to present Favela Collectives and Social Action, New Forms of Action and Presence of Community Communication from the COVID-19 Pandemic. Olá, boa tarde. Boa tarde. Aí sim. Eu sou Gisele Martins, sou comunicadora comunitária da Favela da Maré. Favela da Maré se localiza na zona norte do Rio de Janeiro. É uma dos maiores conjuntos de favelas do Rio de Janeiro. Nós somos 140 mil moradores dentro de poucos metros quadrados
no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, no Brasil. O meu tema de pesquisa, mas que também é meu tema de vida, daqui a pouco vou dizer o porquê que é meu tema de vida, é coletivos e ação social, novas formas e presença da comunicação comunitária a partir da Covid-19. E aí eu sou do Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária, da UFRJ, e estou começando o meu doutorado também na Nova Lisboa, aqui em Portugal. Pode passar, por favor. Contexto de Brasil. É eu que passo, né? Ai, meu Deus. Contexto de Brasil em 2020. Qual o contexto do Brasil? A gente passou por mais de 300 anos, né, de colonização. É um país dividido racialmente entre brancos, negros e população não branca. Nós sofremos com atrasos sociais, com faltas de garantia de direitos a uma população empobrecida, a uma população que é negra e que também é indígena, que durante séculos foi colonizada por Portugal, né? E a gente vive ali uma desigualdade social que é imensa, além da criminalização, da marginalização e da violência de Estado às populações mais empobrecidas. E no Rio de Janeiro a gente tem mais de 1000 favelas, mais de 1000 territórios no qual eu moro e pertenço, e também faço movimento social. São mais de 1000 favelas no Rio de Janeiro, populações que não têm sequer direito à habitação, à água, à energia ou qualquer outro direito. E o que ocorre em março de 2020, todos nós passamos por isso, que foi a pandemia da Covid-19. E quando veio a notícia sobre a pandemia da Covid-19, ali já nas recomendações da OMS, enfim, eu, Gisele, como comunicadora, mais comunicadora como pesquisadora, pensei em como falar sobre a Covid-19 para as favelas do Rio de Janeiro, mais especificamente para a favela da Maré. E aí eu pensei, a gente no Brasil tem uma concentração de mídias nas mãos de 11 famílias e mídias comerciais que estão nas mãos de políticos, brancos, enfim, colonizadores que historicamente estão nos poderes legislativos e outros poderes no nosso país. Uma mídia que historicamente também não fala para as populações negras, empobrecidas e indígenas do nosso país. E aí, enquanto comunicadora comunitária da Maré, convoquei pelas minhas redes sociais os moradores da Maré a fazerem comunicação comunitária e na primeira assembleia, mesmo a gente não podendo sair de casa, consegui reunir 120 pessoas moradoras da Maré. Empregada doméstica, donas de casa, jornalistas, radialistas, pescadores, que a Maré é uma ilha de pescadores também. E aí, numa madrugada, junto com esses moradores, na Assembleia, fizemos um plano de comunicação, pensando na realidade local e também na linguagem local. Por quê? Porque, historicamente, essa favela da Maré tem uma maioria de pessoas analfabetas, mas também tem uma juventude que hoje acessa as redes sociais por Wi-Fi. E aí a gente fez um plano de comunicação pensando em como atingir essa população local, entendendo que seríamos os mais prejudicados pela Covid-19, porque historicamente não temos casas arejadas, então não tem como deixar a casa arejada, janelas abertas, porque a gente não tem habitações com janelas. As favelas do Rio de Janeiro têm inúmeras doenças. Por conta da condição de moradia que a gente tem, a gente historicamente não tem água, um direito universal, e a gente não tem direito à água, a gente não tem direito à energia e a gente não tem direito a um trabalho formal. Então, a recomendação da OMS, de lave as mãos, fique em casa, deixe a casa arejada, não era cabível para nós, maioria de uma população dentro desse estado do Rio de Janeiro. E esse plano de comunicação, eu tenho que passar, né? Peraí, me perco. E aí a gente pensou em comunicações nas novas mídias e nas antigas mídias. Como comunicadora comunitária, eu comecei essa comunicação comunitária com 14 anos de idade, pensei nas velhas mídias e aí a gente resgatou os carros de som para passar nas principais ruas da favela, a gente resgatou bicicletas de som para passar nos becos da favela da Maré, a gente pensou em grafites de rua falando sobre os dados da Covid-19 no Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro e na Maré,
os dados sobre Covid-19, números de mortos infectados, nós mesmos, moradores da Maré, comunicadores da Maré, que fizemos, porque o poder público não entrava na Maré durante a Covid-19, na verdade entrava a partir de operações policiais, a partir da falta de água, mas não levando informações adequadas a essa população. E pensamos também em ocupar as novas mídias, Instagram, Twitter, Facebook, fizemos um site e um boletim também jornalístico para fazer uma assessoria de imprensa. E aí a gente inaugura um movimento chamado Frente de Mobilização da Maré, com 120 moradores e mais 30 organizações comunitárias da favela da Maré. E o que mais? A gente também, ao passar do tempo, os moradores não só falavam que não tinha água, que não tinha álcool, que não tinham máscaras, porque a máscara é muito cara e as nossas famílias é de 10 pessoas, 8 pessoas, eu mesma tenho 11 irmãos e as máscaras eram super caras naquela época, então não tinha condições de comprar máscaras e nem álcool, e nem água, e nem comida. Com forte desemprego, a gente começou a fazer um levantamento de dados para entender quais os moradores estavam passando fome naquele período. E a gente faz esse levantamento de dados e, em contato com a Fiocruz, que é um dos maiores sistemas de saúde pública e de pesquisa que a gente tem no nosso país, entra em contato com a gente e a gente faz uma aliança e a Fiocruz consegue arrecadar 4.500 cestas básicas, mas também verduras, legumes, álcool e máscaras, e a gente consegue atender 4.500 pessoas na Maré. Então, é uma comunicação comunitária que vai para a ação social imediatamente ali no período de pandemia, de fome, Covid e tiro. Porque também a gente sofreu, naquele período, um aumento do genocídio negro nas nossas favelas do Rio de Janeiro. O que mais? E a minha pesquisa é sobre isso, saio desse lugar de jornalista, mas eu também não saio dele completamente, porque eu continuo e a minha pesquisa é em primeira pessoa, eu uso a pesquisa participante para falar dessa pesquisa, eu escrevo em primeira pessoa porque eu preciso ser fiel e continuar sendo fiel ao meu público-alvo no qual eu pertenço, né? Eu sou uma jornalista que tem um público-alvo, mas eu também sou público-alvo desse meu jornalismo no qual eu faço. E como a gente conseguiu fidelizar a nossa mensagem dentro dessa favela com 140 mil moradores e 16 favelas? Utilizando as lideranças locais para irem às redes sociais, pegando os áudios dessas lideranças locais, também utilizando nos carros de som, bicicletas de som, e a gente conseguiu fazer com que os moradores se mobilizassem para incentivar os moradores a usarem máscaras, álcool e ficarem em casa, se possível. A gente também utilizou as redes sociais e convidando lideranças locais, mas também artistas da favela da Maré para falarem sobre a Covid-19. Além disso, eu participava de aproximadamente 40 lives por semana para arrecadar dinheiro. Em nenhum momento é que eu falei isso, eu ouvi falar sobre como arrecadar dinheiro. Na verdade, eu não ouvi porque eu não sei inglês, vai que alguém falou também, né? Esse movimento a gente gastava em média R$5.000 por semana, porque eram 30 faixas por semana, a Maré é muito grande. Era grafite de rua por semana, vou passar aqui para vocês darem uma olhada, grafite de rua, assessoria de imprensa, porque mesmo a gente tendo uma concentração de mídia comercial no Brasil, a gente precisava fidelizar essa frente de mobilização da Maré, que era um movimento novo na Maré. Então os moradores precisavam confiar na gente para confiar na nossa notícia, na nossa mensagem, na nossa informação, transformando uma linguagem científica sobre Covid-19 para uma linguagem popular, comunitária e adequada ao meu público-alvo, no qual eu pertenço, no qual eu também sou. Eu não me afasto desse público-alvo. E a nossa principal mensagem nesse carro de som não era só falar sobre a Covid, era falar também que a Maré está cheia de solidariedade. Era trabalhar a solidariedade local, falando que quem tem água divide, quem tem arroz divide, quem tem feijão divide, quem tem alguém passando por alguma dificuldade, em depressão, violência doméstica, pede ajuda, e a gente fez uma grande mobilização popular também a partir dos problemas que iriam avançando no nosso país por conta da Covid. E a cada fake news soltada pelo Bolsonaro, vocês sabem que o Brasil, nesse período,
sofreu com um governo de extrema-direita. Cada fake news, desinformação que ele soltava, a gente refazia esse plano de comunicação, então a gente tinha gastos enormes para poder atualizar esses números. E a Fiocruz utilizou a favela da Maré, por conta desse movimento, como a primeira favela a receber a vacina da Covid-19. Então a gente fez uma grande campanha e foi a primeira favela no nosso país a receber a Covid, e a gente conseguiu 90% dos moradores no primeiro mês vacinados, mesmo diante de um governo que não queria que a população se vacinasse. E aqui estão os cartazes, nos postes, a gente gastava também produtos de limpeza, produtos também para que os mobilizadores estivessem na rua, a gente doava máscaras, álcool, a gente fez um levantamento de dados, não só na Maré, mas nas favelas do Rio de Janeiro, para entender quais favelas não tinham água, e a gente conseguiu uma audiência pública naquele período com a Defensoria Pública e a ALERJ, que é governo legislativo, para a gente também conseguir concentrar água nesses territórios, o direito à água nesses territórios, e a SEDAI da época, que é, enfim, a empresa de água que a gente tem no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente conseguia o direito à água, o abastecimento de água durante o período ali da pandemia da Covid-19. Os moradores, isso depois virou um grande movimento para além da frente de mobilização da Maré, para além do jornalismo que a gente tem na Maré. Aqui é a nossa cozinha solidária, ainda hoje temos uma cozinha solidária, eu atendo de 300 a 400 pessoas por dia, e aí eu comunico a favela a partir da cozinha solidária. E para finalizar, dizer que hoje, no Brasil, depois dessa mobilização, uma mobilização que não só ocorreu na Maré, mas em inúmeras favelas do Rio, mas nos quilombos e periferias e áreas rurais do nosso país, hoje a gente inaugura uma coalizão de mídias periféricas, faveladas, quilombolas, indígenas e rurais, trabalhando a ideia de que fazemos jornalismos brasileiros, e a gente hoje reivindica a grade curricular nas nossas universidades públicas e particulares, mostrando esse plano de comunicação, e aí é a minha pesquisa sobre isso, que essa pesquisa ela sirva de incentivo, mas também como um exemplo para próximas pandemias e outros problemas climáticos que a gente possa, enfim, sofrer no nosso país, e a gente vem sofrendo com isso por conta hoje das crises climáticas. E hoje eu tenho parceria também, o movimento continua a parceria com a Fiocruz, e essa pesquisa vem servindo como exemplo para a gente também conscientizar os profissionais de saúde a falarem com linguagem adequada para as populações empobrecidas do nosso país. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Gisele. Thank you, Gisele. Now I call one of the authors of our communications to join me at the table so we can have a discussion. So who has a question can raise your hand, and the microphone is going there. E se quiserem fazer perguntas em português também. Good afternoon. I would like to make a question to. Can you remind me your name, please? Yeah. As far as I know, this local for democracy project is a kind of spin-off from the MPM, the Media Pluralism Monitor, and I think that the first results are very promising. And I know that the MPM had an evolution. And today is a main project in terms of media policy in Europe, and is at the desk of the European Commission.
how do you expect that these kind of projects, more centered in the news deserts, can, what is the evolution that you forecast in terms of the impact in media policy also? Thanks a lot for this, for your question. This is a very important topic, and we have to say that when we entered into the project, we were expecting to be a spin-off, but hopefully that it will be recognized as an important issue to have a continual cycles. At the moment, this is not the case. I strongly believe that there is a need for a front in the, first of all, research community, because we are well aware of the lack of data to push for this continuation of projects, so we can see the trends, because we now just, I think, scratch the surface, as we mentioned, and there is a need to continue with this approach, and that's why I agree. I mean, there should be a continuation so we can follow up this properly. I hope I answered your question. Thank you. Thank you. Yeah. I would like to, the question is what's next, especially for, remembering your name, sorry. Yeah. Yeah. Tia. Yeah. Tijana, sorry. Also for Ricardo and for the team from Nova University of Lisbon. We know that this is a hot topic on Europe, news deserts. Unfortunately, I knew that that's not going to be a second phase, and it's needed. I think the first step of a superficial research on Europe, my expectation was that the European Commission funded a second phase to go deeper. We in Portugal are starting to go deeper in some points, as you mentioned in Manteigas, as the colleagues in Nova University are looking at some news deserts inside that supposes non-desert like Lisbon is. Because one of the big things is we don't know if the places that we identify as news deserts are in fact news deserts, because we don't know if some neighbors are covering that areas. And also we need to look at non-desert areas, because already, as mentioned, the team that Dora presented here, the colleagues from Nova University, in some places you have local radios. It's a good example. Here in Portugal, local radios, they don't have information, they don't have even journalists, they don't have it. So, in fact, we didn't know, and we need to know what's the real dimension of the thing. So, just ending this like comment, in fact, we need to follow, we need to pursue more research on that. With European Commission or not, we need strong policy decisions to help that. But in your perspective, Ricardo, Tijana, and also Dora, what do you think, because you are dealing with this issue of studying news deserts, what are the topics, what are the next steps do you think we need to do? Thanks. We need money, because without money we don't have the possibility to do the research, so I think we need money. And I believe that like happened in terms of disinformation, the main responsibles, the governments, European Union, etc., they take time to really understand the problem. So in this case, I think it's the same. So even with the studies that we know, there are news deserts, but it's not enough to these people who have the power to decide to do something more. In Portugal, if we think about the government, in the day they decide the announcement of measures for the media, in the same day they criticize the media. So
they don't understand the problem, how this can be a more big problem in the future, and if you don't understand, you don't help us researchers to do more research, to know the field, to know what will exist, what don't exist, and because without knowing the reality, we cannot do good intervention. So it's very, very important. So many. Well, I would just say that first of all, as I mentioned in my presentation, kind of a network is really necessary, but I would try to avoid kind of isolation of research, academia, but rather combine it with media practitioners and civil society organizations, because civil society organizations that deal with human rights issues and the media community also have access to certain funds, and they can use this to allow at least research components, if not on the EU level, at least on the national. Another kind of a not such a positive thing is I'm coming from Serbia, so basically we are not an EU country. And according to some research that we did, we believe that news deserts are, of course, well present. But if you have an autocratic regimes, it might be some other issues that are popping up that need further scrutiny, and maybe some things that are going to be implemented in the EU will be actually not such a good thing to do. And finally, and I would like to have a kind of a takeaway for everybody, we are living in an area, well, we are living in a world of big data, and in the essence, this is technically small data. So, but in this world, we are losing the individual in a smaller communities, and this is something that still needs to change, and we need this small data to have these assessments properly. So yes, we do need money, but we also need a kind of a power of a community that is really interested in local journalism. I would just add some observations. I agree with Tiana. We need to work more with the media outlets, and that where's the money regarding funding, of course, and calls. And we did it with Mensagem de Lisboa. I'm presenting the project tomorrow, but we won a fund from Journalism Fund, and we combined research and media practicing in suburban areas that we define as news deserts. I would like to tell you a story, okay? In 2019, I think 2019, 2018, I don't know, but we applied for FCT, annual calls, and we applied with the project of news deserts. We wanted to study news deserts in urban areas and suburban areas, because since 2018, we believe that there are news deserts even where there are media. It's not a question of how many, it's a question of what they do and what they cover. And the panel, we were not selected for financing, and I remember that the panel said it was not a strategic issue right now, okay? But it is, because in 2024 we are here, okay? But we did the first application for FCT regarding news deserts. And then of course UB did it too, and was more lucky. What can we do next? We could bring money from, for example, Creative Europe and other funding, but we need to work with the media outlets in partnership with them, because fundings only for research are residual in news deserts, but because we did that mapping. And regarding Portugal, we need to focus more on public policies. For example, we were talking a few hours ago about what could we do next in this project, even without financing. And we will do,
but we will do in our time and with the money that our research center could give us. So it's not a continual shot, okay? But we need to, with this kind of with this kind of studies, we need to have more impact, non-academic impact also, because we know that if we write more for the newspapers and if we present this to the municipalities, we could perhaps persuade them to do something, okay? So we need to get out of the academic bubble. Totally agree with that. We'll present the mapping in 2022. We do the discussion after the presentation with the mayor of Manteigas. It was Hill, and no, I want to be in the discussion because I know it's important for my town. And we had a newspaper, and we don't have it anymore. And it's totally agree with you. Yeah. More questions? Thank you. This is just a very simple and direct question to Dora and the Lovren team, but maybe Tian can also answer about the European landscape. It's about the social inclusiveness factor. I would like to know a bit more what are the indicators. You mentioned language, for instance, but what are the main indicators that show us that local media in Portugal are not socially inclusive? Thank you. So Tiana can explain in a more detailed way the indicators used, but regarding Portugal, we saw that, for example, there is not an inclusion related to languages, okay? And because that was the main indicator, languages. And if we think that Portugal has a lot of immigrants that don't speak Portuguese, this is a big indicator, an important indicator, because we don't have, for example, any journalism in English originally in English, or in Ukrainian, or related to the countries that that most immigrants originated. Of course, that now, after the study, we know that this year 3 new media projects were born specifically to the Brazilian communities, but we did it before, so we couldn't know. And regarding other minorities, like ethnic, sexual, or public with vulnerabilities, we didn't find any specific project related to that minorities. But I think, as Tiana can explain, that social inclusiveness has as a big indicator the languages. Yes, I mean the results in most countries show that basically representation of minorities in commercial media are sort of worse. They are worse represented there, and the content is as well in that essence, less prevalent in comparison to, for example, public service media, presumably because of their remit. However, another issue that we were looking at was the prominent marginalized media for marginalized groups. First, there was this issue of lack of prominent media in general, because we consider them with a solid reach and wider public, but this is very rare, and usually they cover smaller public. However, there is a lack of research on marginalized group media, sort of. So it is something that it should be more also in the line of researchers to see how this develops. Because of this lack, it was also difficult to assess it. And as I was mentioning in my presentation,
The critical information needs are very difficult to assess because they are based basically on the content analysis. And we all know how much time consuming that is. So this research also is rare and very sporadic, and there is a need for continual work on that. And in that essence, I would also consider maybe some kind of a cooperation for some automatizations to assist all of us in our national on our national levels to see the content, because that's actually the main point. It's not the point of the number of local media, but the quality of the content they produce for their communities. If there are a lot of them, but they are centralized, so they are providing information from the main city or capital, this doesn't make sense and does not fulfill the needs of the community. So this is something that we need to look at before we give some kind of other statements on this issue. I hope I help. Can I add something? So I forgot to mention, of course, the Portuguese hand gesture language and Braille. We also analyze that. And of course, the accessibility for people with disabilities. And right now we are working on another project in partnership with a civic organization to measure quantity and of course quality of alternative text, audio description and Portuguese hand gesture in public service media. So we are doing it right now because we see it that of course public service media have a meaning that have to do, but besides the quantity, we need to evaluate the quality of the audio description, for example, or the alternative text. So thank you all authors. We will be back at 5 and we have a coffee break outside so we can have more questions there. Thank you. Eu queria fazer uma pergunta, mas vai ser